Good morning to all. Today, let's discuss about the different types of polarization mechanisms. So let's see electronic polarization. The separation of positive and negative charges in two equal and opposite direction by the application of electric field is electronic polarization. That is, the positive and negative charges in a material, it separates in two equal and opposite direction when electric field is applied. This can be expressed as mu is equal to alpha E, where alpha E is electronic polarization and E is the applied electric field. Now let's see what happens when the material is in the condition without any applied field. So consider an atom of a dielectric material of nuclear charge Ze, where Z is the atomic number. In this dielectric material, the negative electrons are uniformly distributed throughout the sphere of radius r. So consider this figure. In this of the sphere of radius r, Ze is a positive charge and that is the nucleus, and minus Ze is the uniformly distributed electrons around the nucleus. So the charge density of this sphere is given by rho is equal to total charge of the sphere with radius r divided by the volume of the sphere with radius r. So we all know that the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. So since we are considering the radius as capital R, it is taken as 4 by 3 pi r cube. And the total number of charges is taken as minus Ze. So this is written as minus Ze by 4 by 3 pi r cube. So this equation can be replaced as minus 3 by 4 Ze by pi r cube. I repeat, இந்த ஆறுன்ற ரேடியஸ்குள்ளார இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து நம்ம அதோட சார்ஜ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர். ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம மைனஸ் Zன்னு எடுத்திருக்கோம். வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் வந்து 4 by 3 pi r cube. ஸோ யூஸ்வலாக டபுள் டிவிஷன் வராது. அதனால இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னா minus 3Ze by 4 by 3 pi r cube. Next, when field is applied, two phenomenon occurs. One, Lorentz force. This force always separates the nucleus and electron from equilibrium position. Second one, Coulomb force. This Coulomb force, it creates an attractive force between the positive and negative so that to maintain its original equilibrium position. ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு கண்டிஷன் நம்மளுக்கு அக்கர் ஆகும். ஒன்று லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ், இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவை செப்பரேட் பண்ணும். செகண்ட் ஒன் கூலும் ஃபோர்ஸ், இது எப்போவுமே செப்பரேட் பண்ணாலும் அதுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு அட்ராக்ஷனை வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். சின்ஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கூலும் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இன் நேச்சர், at equilibrium Lorentz force will be equal to Coulomb force. So let's find Lorentz force. Lorentz force is given by charge into the field applied. So charge, we are taken it as minus Ze because it separates in two equal and opposite direction. So we indicate it with the negative sign. So ரெண்டு equal directionல separate ஆகிறதுனால நம்ம minus sign இங்கே போடுறோம். So Lorentz force is given by minus Ze. Second, Coulomb force. Coulomb force is charge into field. So since it is creating an attractive force, here we'll be taking it with positive sign. So Coulomb force is nothing but charge plus Ze into field. So here the field is taken as the displaced field. That is when it is separated by a distance d. அந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ரெண்டும் செப்பரேட் ஆனாலும் அதுக்குள்ளார ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால மெயின்டைன் ஆகிற டிஸ்டன்ஸை வந்து டின்னு எடுத்துட்டோன்னா கூலும் ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா சார்ஜ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இன்டூ டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் த ஸ்பியர் divided by 4 pi epsilon naught d square. This 4 pi epsilon naught d square, it represents the Coulomb force value. அது ஒரு constant value
and the dன்றது நம்ம எடுத்திருக்கிற distance. So total number of negative charges எப்படி எழுதலாம்னா charge density of electrons into volume of the sphere. So charge density is minus 3 by 4 Ze by pi r cube, which is taken from equation 1, and 4 pi d cube by 3, which is nothing but the volume of the sphere of radius d. So on simplifying this, 3 3 cancel ஆயிடும், 4 pi cancel ஆயிடும், remaining என்ன இருக்கும்னா minus Zd d cube by r cube. So substituting this value in equation number 3, that is the Coulomb force, charge of the positive nucleus into total number of negative charges. We are substituting in this equation number 3. So on further simplification, we get Coulomb force as minus z square e square d by 4 pi epsilon naught r cube. So already said, Coulomb force is equal to Lorentz force. So while substituting it, minus Ze and minus Ze will get cancelled. So remaining will be having E is equal to Zed by 4 pi epsilon naught r cube. So if we want to find the displaced distance, அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் டிஸ்பிளேஸ் ஆனாலும் செப்பரேட் ஆனாலும் அது எந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஆகியிருக்கு அப்படின்ற அந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் d is equal to 4 pi epsilon naught r cube E divided by Ze. The two equal charges, that is plus Ze and minus Ze, are separated by a distance d, and this can be given by induced dipole moment is equal to charge into distance. So charge we are taken it as Ze and the distance it is d. So by substituting this value and on further simplification, we get mu E is equal to 4 pi epsilon naught r cube E. If we consider alpha E, the electronic polarization value is 4 pi epsilon naught r cube, then mu E is nothing but alpha E into E, which is nothing but the electronic polarization. So alpha E value is 4 pi epsilon naught r cube, which is proportional to the volume of the atom. So from this electronic polarization, what is defined is it is independent of temperature and it occurs in all dielectric materials. It is proportional to the volume of the material. Hope you all will be clear with this question. Have a nice day. Thank you.